Well, today I want to talk to you a little bit about our plans to reopen our church. Hoy les quiero hablar un poco de nuestros planes para reabrir nuestra iglesia. And when I say church, I mean our church building here at 306 South 26th Street. Y cuando digo iglesia, estoy hablando en este caso de nuestro edificio que está aquí por 306 Calle 26 Sur, aquí en McAllen. We have been given a green light now for several weeks by our governor to start having services again. But we talked about this as leaders several weeks ago and all the restrictions they were putting on us, and we decided that maybe it wasn't a wise thing to do. Hace semanas, nuestro gobernador nos dio luz verde para comenzar a reunirnos de nuevo, pero después de platicarlo con nuestros líderes decidimos esperar unas cuantas meses más. Now that we are opening up restaurants in the state of Texas, and some businesses and state parks, we have decided that we are going to open up our church on Sunday, May the 17th at 11 a.m. Ya que están abriendo restaurantes aquí en el estado de Texas, parques, también están abriendo otros lugares como la playa, hoteles. Hemos decidido abrir nuestro edificio para alabar a Dios el domingo, el 17 de mayo. Now you say, Jim, why aren't we opening up tomorrow? We got a green light. Let's go, go, go. Well, we've decided as leaders, we talked about this a long time, and we decided the best course of action was to wait a couple more weeks and see how things are going to lay out, and also to give us a chance to deep clean our church and to get our facilities ready for this opening. Hemos hablado de esto mucho entre los líderes y decidimos esperar unas cuantas meses más. Algunos me están preguntando, pero Jim, ¿por qué? ¿Por qué no estamos abriendo mañana? Bueno, queremos esperar unas cuantas semanas más para ver cómo está la cosa después de unas semanas y también para darnos tiempo para limpiar la iglesia, limpiar las sillas y renovar algunas cosas aquí. So we're going to be deep cleaning our carpet. We're going to be cleaning our chairs, disinfecting every area of the church, and especially focusing on our bathrooms. Vamos a estar limpiando todo, incluso la alfombra, las sillas, los cuartos y también, lo más importante, el baño, para tener un lugar bien limpio, to have a nice, clean place to come. I also wanted to add this to let you know that we've decided not to have children's ministries until at least June, because we want to make sure that we have a good and safe environment for our children. Hemos decidido no tener ministerio para niños, o sea, iglesia infantil o escuela dominical para niños, hasta el mes de junio por lo menos, porque queremos asegurar que tenemos planes para tener un lugar seguro para ellos también. So, Sunday the 17th, 11 a.m., you're all welcome. We will not have children's ministries, and we're going to be doing some other things that the government has asked us to do. El 17 de mayo a las 11 de la mañana vamos a comenzar a reunirnos aquí en nuestro edificio de nuevo y vamos a estar haciendo algunas otras cosas que el gobierno pide para el bienestar de nuestros miembros. This includes things like gel at the doors, a little bit of social distancing, people that are more vulnerable sitting in special areas and things like that. Estamos hablando de gel, repartiendo gel en las puertas, un poco de sana distancia, y ayudando a los más vulnerables a lo mejor a sentarse un poco aparte. I also want to say this to you, that if you are a senior citizen and you're having trouble in some area of your physical body, or if you are sick, or God forbid, if you're infected with this virus, we ask you to please wait a little longer and continue to watch our services virtually. También quiero pedir a los de la tercera edad que tienen problemas en su cuerpo de una manera o de otra, o los que están batallando con una enfermedad, o ojalá que no, pero los que han sido infectados con este virus, que por favor quédense en casa por un tiempo antes de regresar. I want you to know, and I'm going to talk to you as adults now, okay? This is very important. I want you to hear me. I want you to hear what I'm saying and not misunderstand me. I am not guaranteeing that if you come to church that you won't get sick. I can't guarantee that. Nobody can guarantee that. We're going to make our church as clean as possible. We're going to do everything we can to observe the guidelines that the mayor is giving us and the county judge and our governor, but we can't guarantee that no one will get sick. No podemos garantizar que los que llegan aquí no van a enfermarse. Les quiero hablar como adultos. No hay
una promesa, una garantía que no van a infectarse, no van a poder decir, mira, es que el pastor me invitó y luego me enfermé. Mira, no hay garantía. I don't want you to be able to say, Jim invited me and then I got sick and it's his fault. Listen, if you come to the church, we want you to also make a decision that you're willing to come to the church. As a family, as parents, as husband and wife, as a mom, dad, you need to make those decisions. Ustedes también tienen que tomar la responsabilidad de hacer estas decisiones por ustedes también. If you decide, if you look at all the information, and the 17th of May rolls around and you say, Jim, we just feel like as a family, we're not ready yet. We want to keep sheltering in place. Listen, I won't have any problem with that. We're not going to judge you. We've always taught that we don't control people's decisions. We're here to counsel you. We're here to help you. We're here to shepherd you. But you please make those own decisions and for your own family. Si ustedes dicen, mira, Jim, gracias por la invitación, pero hemos decidido como familia que es mejor para nosotros quedar en casa por un tiempo más y asistir virtualmente a la iglesia. Mira, no les voy a juzgar nada. Cada familia tiene que hacer esta decisión por sí. No, nosotros no vamos a manipular a nadie. Los pastores no estamos aquí para dar órdenes. Estamos aquí para dar consejos y pastorear y ayudar. Pero ustedes son los que tienen que hacer esta decisión. You have to make decisions for your family and for your children, and we will support you. But I just want you to know that our leaders have decided that on May the 17th, we're going to open up the church for those that want to come. Pero quiero que sepan que el 17 de mayo, nuestros líderes hemos decidido que el 17 de mayo vamos ya a abrir nuestro edificio para los que quieren asistir aquí en McAllen, for those that want to continue to come back and worship here physically here in McAllen. I also want to say something to all of you that have been just so very faithful to the church with your offerings and your giving and your ministry to others, making masks, calling people, texting people, inviting people to our services. You've been such an encouragement to me and to everyone else. Quiero hablar con todos ustedes que han sido tan fieles con sus diezmos, sus ofrendas, ministrando los unos con los otros durante este tiempo. Hemos sido tan bendecidos por su fidelidad y les queremos dar las gracias. Tomorrow we're going to have another virtual service at 11, and then we have a very special service for all our moms, a virtual service a week from Sunday. It's going to be very special, special songs and special tributes. Tenemos una reunión virtual mañana a las 11 de la mañana y también el mañana en 8 tenemos una reunión virtual muy especial para nuestras madrecitas. Vamos a tener cantos especiales, tributos y un tiempo bien bonito para nuestras madrecitas. We encourage you to come out for our Mother's Day service virtually on Facebook. And listen, continue to tell your friends, continue to use that share button and the like button and invite friends to come in. Our church has had a major influence, not only in the state of Texas, but in other places through the sharing of our Bible studies and our worship. Y les animo a seguir compartiendo estos videos de nuestras reuniones y los estudios. Nuestra iglesia ha tenido una influencia muy grande, no solo en el estado de Texas, pero también en México, en otros países, por nuestras reuniones virtuales y nuestros estudios bíblicos. So I want to thank you for all of that support, and it means a lot to us. I just want to share one Bible verse with you before we go, and it's found in the book of Isaiah, chapter 41. Les quiero compartir un versículo antes de terminar esta transmisión, y se encuentra en Isaías, el capítulo 41. Isaiah chapter 41, and I encourage you to look at this with me. Isaiah 41:10, Isaías 41 y el versículo 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. God says, do not fear, for I am with you. We don't fear. We are not afraid. We don't fear because we know that God is with us. Of course, we take precautions and we help others to take precautions, but our hearts are never filled with fear because we know that God is with us. Isaías 41 y el versículo 10. Quiero asegurar que estoy sacando la transparencia correcta aquí. Ok, ahí está en sus pantallas.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No temas. Dios está con nosotros y en estos tiempos no vamos a dejar que el miedo llegue a nuestros corazones. Sí tomamos precauciones, sí somos prudentes, pero no tenemos temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros en todo momento. We are not afraid during these times because we know that God is with us and God is taking care of us. And that's why we trust Him to be with us. Dios está contigo en este momento. Quiero orar por ti. Y así vamos a terminar este tiempo de cafecito. Señor, te damos gracias por tu palabra, que tú siempre estás con nosotros. Gracias porque tú estás cuidando a nuestros miembros de la Iglesia Bíblica y todos los cristianos alrededor del mundo, Señor. Tú estás con ellos en medio de esta crisis. We thank you, Lord, because we don't have to fear because you are our God. We thank you that you're standing with us at Iglesia Bíblica and with all Christians around the world. You're standing with us and you're protecting us and being with us during this crisis. Te damos gracias por todos los que están escuchando mi voz, Señor, y pido, Señor, que ellos puedan vivir sin temor. I thank you for everyone who's listening to my voice, and I pray that you'd help them to live without fear. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Well, it's been good to be with you, and I trust you'll have a good afternoon, and we'll see you tomorrow, 11 a.m. virtually, Facebook Live. Don't forget to come onto your cell phones, your computers, on your televisions, and we'll be together tomorrow at 11 a.m. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Facebook en vivo y también en sus celulares, sus computadores. Vamos a alabar a Dios y escuchar su palabra juntos.